Mungu amekuweka na afya njema. Tumekutana tena, ni siku ambayo Mungu ameifanya tuweze tujifunze mambo machache. Leo tunajifunza kuhusu UN. Kila mtu anajua tu UN, Umoja wa Mataifa, UN, lakini hatujui ilitoka wapi, ilianza wapi, ilianzishwa na nani, na fikira ipi iliyoleta kuanzishwa kwa hiyo taasisi ya UN. Tena kama ilivyo kawaida ni taarifa ndefu, inataka utafiti tena wa kina, na uchunguzi wa kutumia mizani na hekima ya kuchuja yale yanayoandikwa. Tusikubali kila linalosemwa. Lakini kuna kitabu kimoja ambacho niko nacho, kimeandikwa na Eustace Millings. Kitabu hichi kinaitwa The New World Order. The World Order, Our Secret Rulers. Katika Eustace Mullins. Eustace Millings. Eustace. Niko naye. Kama mtizamaji atapata kitabu hichi akisome mwenyewe, kuna habari za kina tena kwa mtiririko mzuri sana wa kukueleza nguvu iliyoko, kwa sababu wanatumia neno lile wanalotumia hapa kwenye kupa jina hili kitabu. Naam. The Secret Rulers. Our Secret Rulers. Ngoja nirudi hapo. Our Secret Rulers. Eustace Mullins anatoboa kitu ambacho si rahisi watu wengi kujua. Kwenye sura ya kwanza hichi kitabu, chapter 1, chini ya neno the new, kukiwa na alama maalum, alafu world order. Sawa? Niko hapo. Tukinukuu hichi kipande, yeye Eustace Mullins anasema in 1985, as a sequel to the history of the Federal Reserve System, this writer published The World Order as a compendium of additional information on this subject. It never occurred to me to call it the New World Order, because my researches had traced its depredations, It never occurred to me to call it the New World Order, because my researchers had traced its depredations back for some 5,000 years. Weka kwa kichwa hii alafu nitakuuliza. 5,000 years. Perhaps in response to the expose in this volume, the spokesman for the Brotherhood of Death went public with their claims for a new world order, which essentially was the brave new world described by Aldous Huxley in his groundbreaking novel. Hiyo pia ni nyingine hiyo. Brave New World, hiyo ni kitabu ambacho muhimu sana mtu apate pia. Kisha anasema, behind all demands for this new order were the same imperatives as listed by Professor Stanley Hoffman in Primacy or World Order. What will have to take place is a gradual adaptation of the social, economic, and political system of the United States to the imperatives of world order. Kipande hichi nataka kukirudia. What will have to take place is a gradual adaptation of the social, economic, and political system of the United States to the imperative of world order. Ili neno gradual, hatua kwa hatua, haiji pamoja. Wanajua utashtuka, ukishtuka utakataa. As Professor Hoffman points out, the United States is the primary target of the missiles of the New World Order because it still retains, however perverted and distorted, the essential machinery of a republic
which provides for freedom of its citizens. The order's present goals were originated by Lord Castlereagh at the Congress of Vienna 1815. When he handed over Europe to the victorious money power, as exemplified by the presence of Rothschild. Tumerudi pale pale. Wewe unakimbia lakini utarudi hapa. Narudi pale pale. This was the balance of power, which was never a balance of power at all, but rather a worldwide system of control to be manipulated at the pleasure of the conspirators. Henry Kissinger has been busily reviving this program for renewed control, as he wrote in a think piece of Newsweek, January 28, 1991, "We now face a new balance of power." Today, it translates into the notion of a new world order, which would emerge from a set of legal arrangements to be safeguarded by collective security. Sawa? Anaendelea kwenye ukurasa unaofuata. Ile ni ukurasa wa kwanza, hii sasa ukurasa wa pili chini hapa upande wa kushoto. When minions inaanza hapa, when minions. Niko hapo. Sawa. When minions of the world order such as Henry Kissinger call for collective security, what they are really seeking is a protective order behind which they can safely carry out their depredations against all mankind. This was very reluctantly identified by President George Bush after months of dodging questions about the new world order, which he had publicly called for, when he finally stated it really was a United Nations peacekeeping force. This took us back to the Second World War, which produced the United Nations. Walter Millis, in Road to War, America 1914 to 1917, further removed this program to the First World War when he wrote the Colonel's Edward Mandell House sole justification for preparing such a bath of blood for his countrymen was his hope of establishing a new world order of peace and security as a result. Not the call for security, once again. This is the cry of the international criminals for protection as they carry out their universal work of sabotage and destruction. House had first laid out the program for this world order in his book, Philip Drew Administrator, in which Drew, House himself, became the guiding force behind the government and directed it to the goals of world order. The same forces set up a Second World War, from which the United Nations emerged as the new guarantor of collective security. Random House Dictionary tells us that the United Nations was created in Washington January 2nd, 1942, when 26 nations allied against the Axis, or fascist powers. In the American language, H.L. Mencken says that President Roosevelt coined the term United Nations in conference which Prime Minister Winston Churchill at the White House in December of 1941, on the eve of the Pearl Harbor attack, which manipulated us into World War II. The United Nations became an active entity at the Dumbarton Oaks Conference in 1944, when Great Britain, the United States, and Russia set it in motion as a financial dictator. If the United Nations was created to fight fascism, its mission ended in 1945, when fascism was defeated by military Force. Fascism derives its name from the bundle of rods which ancient Rome officials carried into court Roman to punish. officials. Yeah, samani narudia. Fascism derives its name from the bundle of rods which ancient Roman officials carried into court to punish offenders. Thus, fascism historically means law and order, the rule of law,
and the intent to punish criminals. This, of course, is what the conspirators of the, tunarudi juu kurasa wa 3, of the world order sawa wish to avoid at all costs. The Oxford English Dictionary defines fascism as one of a body of Italian nationalists which was organized in 1919 to oppose communism in Italy. Other definitions state simply that the fascists were organized to fight Bolshevism. Thus, the United Nations essentially was set up to battle against anti-communists as exemplified by Germany, Italy, and Japan. When this goal was successful in 1945, the United Nations no longer had a historic mission. Nevertheless, it continued to function, and the Rockefellers donated the most expensive parcel of real estate in Manhattan for its world headquarters. It was against this background that the governors of New York, Nelson Aldrich Rockefeller, addressed a meeting at the Sheraton Park Hotel on July 26, 1968, in which he called for the creation of a new world order. Rockefeller ignored the fact that it was Adolf Hitler who had preempted this title as my new order for Europe. Nashikia hapo kwanza. Tutaendelea ukipenda, lakini nataka kukurudisha kwa miaka 1500 imepangwa. Nilikwambia weka hiyo kwa kichwa. Underline. Kisha nataka kukumbusha neno la Rothschild vile limeingia na neno la Rockefeller. Naona pale Rockefeller wakipeana ardhi ya kujenga headquarter, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Ninapokuambia hii mada ni pana, ni kwamba sasa kama tutarudi Rothschild tumuingie ndani. Tumeshaona vile babake aliambia watoto wao 5 waende miji mikuu gani ya Europa kwa madhumuni. Hatujaenda deep kwenye madhumuni. Sasa tunamwona Rockefeller anaingia kwenye mchezo na hatujamjua ni nani, na hivi sasa ameshikilia nyanja gani kwenye ulimwengu. Wajua mbona nimeleta mada hii tuweze kujua United Nations ni nini? Wakati nchi za Afrika zinakuwa na mzozo wa wenyewe kwa wenyewe na hata watu wanaumia, wengine wanauawa, si mmoja, si watu 1000, si watu 2000. Unaona kama Rwanda watu walienda 100,000 na United Nations mtu akawa anauliza kazi yao nini kama ni peacekeepers. Mbona nchi ndogo kama Rwanda inawashinda kuweka amani? Mtu akaniambia labda interest zao haziko huko. Nikaona hapana, mpaka nijue hii UN ni nani. Nikishajua ni nani ndio nijue inafanya kazi kwa manufaa gani, inafanyia nani kazi na imetengezwa kwa kunufaisha nani. Sasa lakini si ushajua kwamba ni nchi gani zilikutana mwanzo zikakata shauri, kisha ni matajiri gani ulimwenguni wakaona hawa wameleta akili mzuri, wapatie ardhi wajenge. Sawa, nchi zinakutana, matajiri wanaona hiyo ni kwa sababu hawa matajiri baba yao aliwaambia wafungue bank huku, na hawa hawakopeshi tu wanadamu, wanakopesha serikali. Ndio nikakupa hichi kitabu ya Eustace Mullins kwa sababu nakijua uzito wake. Naona pale nimesimamia kunukuu. Wacha nirudi hapo pa Rockefeller. He ignored the fact that it was Adolf Hitler who had preempted this title as my new order for Europe. Sawa? The phrase was an attractive one to our politicians, as President Bush revealed when he addressed Congress on September 11, 1990. In a speech carried nationally on television, in which he called for a new world, a world quite different from one we have known, a new world order. He continued to reiterate this demand in subsequent addresses on television, declaring on January 29,
1991 in his annual State of the Union address, it's a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. He repeated these talks on February 1st, 1991 in 3 separate addresses on the same day, in which he emphasized the New World Order call. He modestly refrained from pointing out that it was not a new phrase and that it had been adopted by Congress in 1782 for the Great Seal of the United States, the incomplete pyramid with its occult eye and the phrase Novus Ordo Seclorum beneath it, identifying this nation as committed to a new world order, for a new order for the ages which apparently depended upon pyramid power for its fulfillment. This symbol dated from 1776, when Adam Weishaupt, founder of the Illuminati sect, formulated a program remarkably similar to that of the world order conspirators today. Weishaupt called for mambo matano yamepangwa hapo chini. Abolition of all monarchies and all ordered governments. Ngoja nirudi hapa, ngoja. Huyu Adam Weishaupt ambaye ndio founder wa Illuminati. Ndio. Alitaka kuwe na abolition of all monarchies and all ordered governments. Abolition of private property and inheritance. Abolition of patriotism and nationalism. Abolition of family life and the institution of marriage, and the establishment of communal education for children. Abolition of all religion. Sawa. Sawa. Hiyo umeniingiza baridi. Twende. It was hardly accidental that the Rothschilds, when they hired Karl Marx and the League of Just Men to formulate a program, received the Communist Manifesto of 1848, which contained the above formula. Sasa Illuminati inaonekana na Karl Marx. Weishaupt's activists had taken over the Freemason movement in 1782, which then became one of the vehicles for the enactment of this program. Its true origin in ancient Oriental despotism was revealed on the editorial page of the Washington Post, January 5th, 1992, when philosopher Nathan Gadels warned that the ideal area of the New World Order would be China, not the United States. Gadels points out that Marxism was a product of Western philosophy, that is to say Hegel, but that a world order would produce Oriental despotism. He supported his thesis with quotes from the Japanese Prime Minister, who complained that abstract notions of human rights should not interfere with foreign policy, and from Chinese leaders who denounced demands for independent liberty as garbage. Muhimu sana mtazamaji, kitafute hichi kitabu kama ni kwenye mtandao, nenda dukani ukanunue. Na hata ukienda dukani ukinunua, mwangalia anayekuuzia atakuangalia vipi kama anakijua. Ndio nikakwambia, ukikaa Fred sasa ukaanza kusoma sijui magazeti ama ya anauliza sijui nani atachukua 2022, wakati huku nyuma kuna watu kama hawa wanapanga. Ukiangalia hawa, hii kitabu sasa kule mbele chini wanaeleza mashirika yasiyo ya kiserikali ya kimataifa wanapewa pesa na nani kwa madhumuni gani mbele. Pale juu kama ukurasa wa kama 260 na kitu mpaka 270 wanaanza kueleza mashirika ambayo hapa kwetu yako, lakini hamjui kama kazi yao ni hiyo. Na nimekuambia siku hizi mzungu mwerevu anajua ukiona mzungu utakasirika.
Kwa hivyo anachukua Mwafrika mwenzako anampika, yule mnajuana vizuri, akiwa tayari kutoka anamfadhili kwa pesa kuendeleza fikra zake na falsafa zake kwenu. Sasa hapa kwenye haya matakwa ya hawa jamaa wanaposema abolition of monarchies and all ordered governments, kupitia Umoja wa Mataifa, kupitia AU, kupitia East African Community, kupitia NAFTA zile za North America, free trade nini, kupitia ASEAN ile ya Asia na Southeast Asia, kupitia European Union, ndio mnavunja monarchies na ordered governments, kwa sababu sovereignty itawapotea. Sasa hivi itakuwa kwa karatasi moja, hakuna tena cha kupita mpaka wala ni hakuna tena mipaka, tunarudi hakuna mpaka ya mtu. Abolition of private property and inheritance. Sasa kuna kuja masuala ya real estate. Sasa kama utaki, unaweza tolewa mpango kwa hapa kwenu kutoka 1970 tulikuwa tupitishe barabara, sijui nani alikwambia ujenge hapa. Abolition of patriotism and nationalism, ndio unasikia watu sasa hivi wanaanza kutoka kwenye uzalendo. Ndio ile unafika mahali unasema bana, siuzwe Kenya, kila mtu apewe chake. Abolition of family life and the institution of marriage, ndio unaona divorce vile zinaenda. Na nimekuambia huko Ulaya nasikia through sound and image. Ulaya mpaka sasa wanajaribu kuangalia mwanamume kama unaweza kubeba mimba. Wacha mambo ya abolition. Yaani unapenda bibi yako vizuri sana, mke wako si akizaa moja umsaidie moja, usijali, tunajaribu tu, hebu jaribu kama itaingia. Wanakuwekea hata kwa kuweka tu vitu fulani, mara unaona tumbo inafura. Saisi huyo njiani pale posta na mandevu na nini, lakini tumbo. Nivae nguo ya aina gani sasa? Mara unaanza kutafuta utashauri yako, utaangalia hata watakuundia shati. Sasa tena angalia namba 4, abolition of family life and institution of marriage. Nimezipata zote, wacha ziende full screen, kwani iko nini? Si hizo hapo. Baada kuna kitu mimi nataka kukunukulia hapa. Mimi nazisoma kitambo, ukiangalia kitu nani. Abolition of all monarchies and all ordered government. Yani serikali zote zile zimejipanga, zile zina mpangilio, zote haina haja. Abolition of private property and inheritances. Hakuna shamba ya mtu, hakuna gari ya mtu, hakuna ploti ya mtu. Abolition of patriotism and nationalism. Hakuna cha mimi Mkenya, mimi Msudani ama whatever. Abolition of family life and the institution of marriage. Hakuna huyu ni bibi nani, mimi ni mume ya nani. And the establishment of communal education for children. Hiyo ndio sasa sijaielewa vizuri. Abolition of all religions. Hakuna cha Muislamu wala Mkristo. Nyinyi kaeni tu, anzeni hapa. Mbona huyu anavaa kanzu fupi? Au mbona huyu ana ndevu kubwa? Au mbona huyu ana msalaba kifuani? Na wewe unaangalia huyu, mbona huyu anakaa kama Al-Qaeda? Kama kumbe huyu jamaa anakuja ajali wewe ni Mkristo au wewe ni nani. Nyinyi watu nyote mnajidai dini, mimi niko na nyinyi tu sambamba. Utawacha kwa hiari yako au nitakuondoa? Na nyinyi amuko, nyinyi mnafuata mambo madogo madogo, mnafuatiliana. Kwamba sisi tunaabudu Jumapili, wengine tunaabudu Ijumaa, wengine ni lini? Mtajipanga kama mnacheza nao. Okay. Mtajipanga tu. Nataka uende 264. Page 264.
Page 264. Naanza na today, neno ndio linakuja hapa. 264. Oh, bado ni. Angalia hapa tu 264 chini. Ndio naangalia. Imeniruka, ngoja ifunguke tena. Narudi juu kabisa. Nimeiharakisha. Si ndio nikakwambia, kompyuta haitaki mchezo. Ukipeleka vile unataka yeye kibinadamu. Haitaki kielele hii yangu. Speed inakuonyesha mimi bwana basi siendi. 237. Bado enda tu chini. 247. Hebu hapo. Mbona haitaki huko, ina nini? Expand. Okay. Inakugomea mpaka uende tu pole pole. Endelea kuisoma tu, nitaipata. Muhimu sana mtazamaji atuone. Aone mahali inatoka. Akaona kama tumemdanganya. Okay. Acha nipeleke pole pole. Bado. Nimeikimbiza kama gari ya kutoka Meru kwenda Mombasa buda. Hapa juu 141 hapa juu utapata. Acha niende pole pole. Hivi vitu vitafika tu. Okay. Ukienda teke ya kataa. Basi, bado kidogo. Hapo itakuwa good. Today, okay. Ndio nimegeuza ikakimbia hapo kabisa. Soma tu hiyo istukere. Haya. Na nukuu. Ukurasa wa 260 ngapi? 64, 66. Niko hapo. Today. Niko kwa today. Tavistock Institute tutakuja izungumza kwa upana. Imeruka, Inasema today the Tavistock Institute operates a $6 billion a year network of foundations. Sijui inazama hiyo kwenye kichwa chako Fred. Hiyo page tu ndio haitaki kudisplay. Itakuwa iko na mambo gani? Hakuna mambo, ni wewe tu. Ni mimi na mtambo yangu. Today, the Tavistock Institute operates a $6 billion a year network of foundations in the US. All of it funded by US taxpayers' money. $100% taxpayers' money. $6 billion. Lakini haya maneno ndio nasema kila siku usome baina zile herufi. Sawa? Not between the lines. Today, the Tavistock Institute operates a $6 billion a year network of foundations in the US, all of it funded by US taxpayers' money. 10 major institutions are under its direct control, with 400 subsidiaries and 3,000 other study groups and think tanks, which originate many types of programs to increase the control of the world order over the American people. Sasa unazisikia hizo institute ni ngapi, think tanks ni ngapi, subsidiary ni ngapi? 10 major institutions, taasisi 10 kuu are under its direct control, the Tavistock Institute, with 400 subsidiary
subsidiaries and 3,000 other study groups. 3,000 hawa ni kustudy tu kuhusu tuseme Mwafrika. 3,000 study groups. Yes. Sio 3,000 people. Sasa umetaja Rwanda, tuseme hizi 3,000 study groups zina study Rwanda. Kuna na 400 subsidiaries being funded kustudy Rwanda mfano au Afrika. Sasa unafikiri kunaenda ripoti ngapi? Kila siku kinisikia na kuambia solution ni kutaasisisha maisha yetu. Hizi ni taasisi na ziko chini ya taasisi moja, Tavistock Institute. Sija kusomea Ford Foundation inafanya nini, zote ndio nikakwambia kwenye hichi kitabu chini wameeleza vizuri na malengo na madhumuni ya kuunda hizi taasisi. Sawa eh? 3,000 study groups na think tanks which originate many types of programs to increase the control of the world order over the American people. Typical is the Hudson Institute, a $5 million a year, 193 operation with 120 employees, founded in 1965 by Herman Kahn of the Rand Corporation and the Stanford Research Institute. Its directors include Alexander Haig, President of United Technologies, Frank Carlucci, Deputy Secretary of Defense, and now Chairman Sears World Trade Corporation, Daniel C. Seal, Chairman GDCL Drug Company, and Governor Pierre Dupont of Delaware. The principal architect of Hudson was Frank Alschuel, Director of Ford Foundation, partner of Lazard Frères, who married into the Lehman family, President Gerald American Investors, Director U.S. Leather, International Bank Amsterdam, American Eagle Fire Insurance, and Yale Corporation. Institute of International Studies, China Institute of America, whose Times obituary in 1981 called him a Renaissance man who endowed the Yale Library and the Overbrook Press. Other Hudson associates are Leo Chan of the Foreign Advisory Intelligence Board and Sidney Hook of the Hoover Institution. Huyu ni mtu mmoja anaunda mambo haya. Sasa hata tunapozungumza Tavistock, hizi subsidiaries 400 ni zipi? Unazijua? Na hizi study group 3,000 ni zipi? Pengine nyingine ziko hapa. Nauliza Fred kwa sababu najaribu kuonesha mtizamaji na wewe kwa kama kweli tuko serious ya kubadilisha maisha yetu. Nimekwambia uwezi kumjua adui na umdhibiti kama hata hayuko kwenye picha yako ya fikra. Ikiwa taasisi moja kama Tavistock itakuwa na subsidiaries vijitagaa kama 400, alafu iko na makundi ya kufikiri kwa niaba ya Tavistock 3,000. Fred, do you think sisi tuko serious kweli na hii maneno ya kuwa tunataka kujigeuza? Kile naona ni kungoja tu ifikie ile wakati wa dini haitakuweko, Kenya haitakuweko, basi tufate upepo. Sasa ngoja nikuambie nyingine hiyo ambayo pia kama mtazamaji anataka aende akachunguze. Kuna bwana mmoja anaitwa Elmer Davis, Marekani. Elmer Davis, well, kwa head of the Office of War Information 1940s. Head of War Information. Head of Office of War Information. Wakati wa vita kuna information ina ofisi yake. 1940s. Mina nukuu maneno yake, alafu nataka we upime na mtizamaji na msikizaji apime kwa akili yake mwenyewe. Na kama kawaida usikubali, chunguza nani huyu.
anaitwa Elmer Davis, ELMER Davis, DAVIS. Sawa. Anasema the easiest way to inject a propaganda idea into most people's minds is to let it go through the medium of an entertainment picture where they do not realize that they are being propagandized. Kwamba njia rahisi ya kutia propaganda kwenye kichwa cha mtu, lakini ametumia to inject a propaganda. Inject ni kama kudunga na sindano kabisa. Propaganda idea into most people's minds is to let it go through the medium of an entertainment picture where they do not realize that they are being propagandized. Rambo, yale mapicha. Sasa hii ni kukuonesha kwamba hao watu wako na taasisi kamili inayoshirikiana na Hollywood. Hollywood hawezi nunua jet fighter ya nini sasa? Na nani atamuuzia? Si kuna maswala, kwa nini unataka? Kwa hivyo lazima CIA na Pentagon wanashirikiana na Hollywood kwani kufanya kila sinema yao, kwa mfano vita ya Vietnam nini, kila sinema huwa hakuna mtu mzuri kama yeye Muamerika. Unakuta kama jeshi ilikuwa ni ya Japani watu 2000 akabaki Muamerika mmoja. Sasa ile atatoboa. Sasa ile ijenge kwenye hii, na huyu ni 1940 anasema hivi. Kwa hivyo hizi Rambo ni za juzi, wamefuata hii fikra kwamba njia rahisi ya kumtia huyu mtu kitu kwenye ubongo wake tutumie picture media ya kumzubaisha. Ndio nikakwambia media manake si haitampeleka mbio. No, medium sasa ni ndio pale panapotoka neno media. Ni upashanaji wa habari, ni mfumo wa upashanaji wa habari. Iwe ni wa kuzungumza, iwe ni wa kuona. Kwa njia hiyo. Aswa unaona, alafu ilikuwa ni music mpaka uende uone band pale, wakaona no njia rahisi. Si kuna kamera nani, studio tunachukua video. Tunawapelekea. Ifanywe kwa njia ambayo mtu itakuwa rahisi hata kama hana uzoefu wa kusikiza kwa makini. Kutokana na ile picha yeye atajua tunaongea nini. Mama akiona kwenye soap opera mama amepiga mwanaume yake na hata naye anajaribu nyumbani. Hata vice versa, hata ama ataona kumbe hawa wanaume atakiwa kuwekwa makofi hawa. Ndio nakwambia, lakini hata na sisi pia inatuathiri. Saa nyingine tunaona sinema, unaona okay, mke wangu mimi namchukulia kimakini, naona sasa nitampeleka hivi. Akinichezea nitamchapa kutokana na movie. Sasa hao wapangaji movie, hii ndio fikira waliokuwa nayo, kwa kupitia hizi movie na muziki tutaweza kuwashika kirahisi sana. Zamani wakati the only way ya kuona video ama sinema hizi za Chinese kung fu ilikuwa mnaingia kwenye banda la video. Na nikiwa mdogo hata mimi niliwahi ingia, na mahali niliishi kwa mtaa wa mabanda. Na mchana kukiwa na jua mtu angepigwa ile Nairobi kuna inaitwa ngeta, huko sijui inaitwaje. Kabari. Ikaja movie moja ya mtu ametoka kwa nyuma na kibao hapa, ameweka kibao akashika nayo mtu. Jamaa mmoja pale kwenye ile banda akasema, hawa wakiona hii si tutaisha kwa hii mtaa. Haikuchukua muda, watu wameigiza, ilianza kuwekwa mbao. Hata hii vitoto ambao wanakuja sasa wanakuwa na mbinu za kutolea watu mapanga. Ni urahisi wa kufikia kwenye mitandao, kwenye YouTube. Hizi ni vitu wanaona matendo ya Colombia, ya Brazil, Amerika, yanawaathiri kifikra. Sababu hawana la kufanya. Na kwa kukosa la kufanya, huwa ni rahisi ukishika simu, kama unajua kununua bundle, unaingia YouTube na unaangalia. You know, the wildest gangs in the world unaangalia.
mambo ya jela, unaangalia documentary. Alafu kuna movies kutoka zile Boys in the Hood, Menace to Society. Zile zote zilikuwa zinajaribu kujenga ile fikra, lakini ndio nakwambia si kila mtu anajua kwamba si bahati mbaya, hichi ni kitu kimepangwa ili kikuathiri namna hii. Wanampaka mashirika ambao walikuwa wameyapanga namna gani waweza kuwafanya jamii ya sehemu fulani kuingilia dawa za kulevya, kwa sababu wao wanajua watazifanya zile jamii zile mae kiasi gani kupitia huo mfumo wa dawa za kulevya. Shirika kabisa na liko na kama hivi, yani ma think tank, watu ambao wanafikiri kwa niaba hili shirika, wanaleta ripoti. Kuna watu wanaangalia, wanafanya majaribio kama inaweza kuwa na mguso wowote. Baadaye ndio shirika la sema basi okay, wapelekewe pesa, sasa vitu vianze kuingizwa. Kama hizo sinema, kama mavazi, kama vitabu, kama magazeti, yanatumika kama vyombo vya vita vya kisaikolojia. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa, chipuko ya hii yote ni Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa pia ni shirika moja. Chimbuko ni kina Rothschild na Rockefeller na Uzayuni. Lakini kwa sababu wao ndio wenye fedha, wao ndio wanawezesha zile serikali zilizokutana kuweza kubuni League of Nations. Kisingizio cha kwamba italeta amani, kana kwamba vile vita vilivyosababisha umwagikaji wa damu si hawa kina Rothschild walivyovisababisha. Wao pesa yao wakawa wanamlipa huyu wa huku na huyu wa huku wachapane, kwa sababu alafu stock exchange itateremka. Ikiteremka wao watanunua, na ndio walivyotajirika. Hata hii makorona nini tutakuja iongea Fred, hii kazi yake ni crash foreign stock exchange ikianguka, kwa sababu ni great reset, wanapanga upya mfumo wote wa kiuchumi na wa kisiasa. Self isolation, hakuna mambo ya quarantine, si mtu ana self isolate tu. Lockdown ni in prison tu mtu. Sasa mtu kama ni mgonjwa sana na una karatasi ya kutoka naye, atakufia kwenye mikono tu, sababu haruhusiwi kutoka mtu baada ya saa 4 na ameshikika saa 6. Taenda naye wapi? Okay. Saa imekuisha hii. Saa itakuwa imetukatikia hapa. Kwa hivyo kama Tavistock Institute na nyingine nyingi na United Nations pia nalo ni shirika ambalo limebuniwa na wenye pesa kwa kutumia serikali ambazo zinawategemea wenye pesa kukopeshwa. Na huwa wanapewa amri za kufanya na wanatufanyia, lakini wameshika serikali iko na kanuni zake. Kwa hivyo ukijitia mwerevu, kama nilivyokuambia, tutatumia elimu kuelimishana kuhusu fikra zetu na falsafa zetu. Ikiwa wewe kichwa kigumu, tutatumia sheria kudhibiti ili usiweze kutuharibia mipango yetu. Jalil El Mukhtar amesema ahlan wa sahlan Ami na Fred, na wategea kwa makini. Shukran. Fadhili Abbas, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhili Abbas. Bas, kwa vile muda umesonga, labda Mungu akitujalia tukikutana tena tutaangalia Umoja wa Mataifa jinsi ambavyo wanachangia kusambaratisha badala ya kujenga. Sababu ilipotengenezwa, mimi nasema tena Fred, wewe ukitaka haya mambo nakwambia tuende masafa marefu. Tukigusa kidogo alafu tukiacha hilo utamu unaondoka. Na Umoja wa Mataifa ukisikia umetokana na vita vya kwanza na vya pili vya ulimwengu, kulikuwa na mikakati na mipango, kulikuwa na strategy ya hivyo vita na plan tayari na malengo yake, na yalitimia. Kwa hivyo hawa wenye pesa, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, ni watu ambao kesho Mwenyezi Mungu aepushe mbali, wakitaka kugeuza Kenya watafanya watu wa sehemu mbili waanze kukorofishana na kuwe na vita na umwagikaji damu, alafu wao watasema lini visimame. Wao wata initiate, wao ndo wataanzisha hivyo vita baina ya
grupu mbili, makundi mawili. Alafu wakiona wametosheka, lile lengo limetimia, wao wataambia wale wakubwa kwa okay, basi tulia. Kama ni mambo swala ya fedha na vifaa nini, wao ndio watawapa kama walivyofanya kabla. Ni muhimu sana watazamaji wao wanachunguza kuhusu mambo haya. Huwezi pata mtu anakueleza mambo haya, si rahisi, kwa sababu kwanza yana shida ya kuyatafiti na uyasome, kisha kuna ujasiri wa kuweza kuyazungumza. Wengine ni waoga, wengine hawajui kamwe, lakini akiona tu kwenye gazeti, yeye kesho pia anaita mkutano, anataka ongea. Pakiwa na mtu anayejua kwa undani yale mambo, akimuinulia mkono, akimuuliza, atajihamakisha badala ya sema no, hiyo mimi sijui. Lakini ni muhimu sana kuwaelewa, kwa sababu si unaona sasa Ufaransa wanakuja na mwambia Paul Kagame, samahani, kweli tulifanya makosa. Sio kwa kuwa walikuwa hawajui, it was an order. Wacheni wauane mpaka wapungue kiasi fulani, alafu tutazidi. Usijali, muombe msamaha, sisi tutakufanyia mambo yako. Anaomba msamaha. Ufaransa huku G7 wanakutana, mambo sasa hivi Ufaransa itakuwa mzuri. Taambiwa shirika fulani, hebu tukana mtume wa Waislamu, basi. Alafu wale wapangaji, ndio nikakwambia, mwenye CCTV umjui, unang'ang'ana na CCTV tu, na yeye anakuangalia tu kwenye room hivi, hata hayuko hapo karibu, hapo ni wire tu, na siku hizi ni wifi. Anakuona vizuri, anaambia mtu yuko kule Nyali kwa bana, wewe jamaa yuko town kwa ofisi yangu, kwenda ukamchapa. Na yule pia naye ni bosi yake, anakuja mbio, anakuchapa. Wewe unataka kuvunja CCTV. Na wewe huwezi jua yule alitumana huyo jamaa aje kukuchapa. Unaona tu unachapa. Nyinyi mnaita deep state. Huyo anasema secret leaders. Eustace Mullins sema secret leaders. Our secret rulers kama ni leader. Na kila nchi iko na wake. Yeah. Lakini hao huku sasa ni maboi wa wale kule. Okay. Wenyewe ni hao Rothschild na nini, hao ndio wenye benki kuu ya Amerika, wana mabenki ya Ulaya, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Austria, na benki kuu ya ulimwengu ni wao wanapeleka. Imepungua ngapi? Dola 200 patie. Kwake si chochote, ziko nyingi. Dhahabu tumeiba sana, almasi Afrika. Hata thamani ya pesa yenu haiendi, si tukisema ianguke itaanguka leo. Kisema dola moja ni shilingi 800 ya Kenya, ni hivyo. Chatham House, wa mawaziri wetu na wakubwa zetu wanaenda, unamwona amekaa vizuri na suti, hata anakuwa interview, na yeye ajui Chatham House ni nini, ajui chimbuko lake natoka wapi, ajui kwamba hawa ndio watakata shauri akae huyu kweli kama kunakuja election apite. Council on Foreign Relations kama inachagua rais wa Amerika, wewe wa Afrika itasema nini? Basi dakika kuisha mpaka zikapita. Mimi sina la ziada. Ninawatakia kila laheri tu, mchana mwema, jioni njema, usiku mtulivu, na Mwenyezi Mungu atujalie tena uhai, afya na fursa, tukutane tena kesho saa kama hivi. Shukrani sana kwa kubakia na sisi muda wote huo, na Mwenyezi Mungu atubariki sisi na nyinyi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi Mungu aweke na afya njema. Kwaheri.